Tras nuestra ruptura, mi encontró, con mia, adinerada, exnovia, Sofía, en un ascensor. Al al niño en mis brazos. Se mostró nerviosa. Por primera vez. Pero mi mente retrocedió ecos atrás. Cuando la vi, en una gala con un famoso. Actor rindo y, conversando intimamente. En aquel entonces me sentitan inseguro que, simplemente, sin siquiera tener el valor, determinar formalmente con ella. Acos después, me invitaron a regresar al país. Sin embargo, ella me bloqueó. El paso con la mirada fija en mí. No me evites. Dime que no puedas dejarme ir. Dime que te has arrepentido cada das que terminamos. Dime que solo me has amado a mí en esta vida. Solo dilo, y te dare, lo que sí. La siguiente vez que vi a Sofía Miller, fugasto después del apogeo del verano, era el cumpleaños mero, century de mi hermana, y mi, cucado, había reservado, en hotel para la celebración. Entré en el ascensor con mi sobrina, Lily en brazos. Mientras estaba distraído por un instante, la niña señaló un póster en el ascensor con el rostro lleno de curiosidad. Tío Ethan, choy guapa, es esta señora. Mira la mujer del póster. Y me quid atónito. Era Sofía. Había udo que la había ido muy bien estos últimos ecos con su imperio empresarial extendionos por todo el mundo. Mi sobrina parecía muy interesada en ella, señalando el nombre en el póster y preguntando, Tío Ethan, ¿qué dice esta palabra? Guard silencio durante un largo rato, sintiendo un temblor en el pecho. Al tamiz de la memoria repaso, innumerables recuerdos del pasado, las puertas del ascensor, se abrieron con un tinino. Y oí mi propia voz. Así que, Sofía. Lily soltó una risita a mi lado. Una voz femenina, firm y agradable habló. Sonar estaba hablando de mí. Y esa voz. Levante la vista y me encontré con los cautivadores ojos almendrados de Sofía. El tiempo pareció congelarse. Por unos segundos. Sofía me miró, fijamente, aparentemente incrédula. Pronto recuperó su habitual compostura. Jamás imagined que, después de tantos ecos separados, nos encontraríamos en tales circunstancias. Sofía esbozó una sonrisa tenue. Ethan, ¿cuánto tiempo? Sin verte, sentí, incluso. Ahora, no encontraba el valor para decirlo, ni una sola palabra. Por suerte, el ascenso se detuvo en el piso que quería letters. Salí disparada, con Lily en brazos. Detrás de mí, una voz femenina, y urgent me preguntó, ¿tienes un hijo? Iba a responder, pero mi sobrina se me adelantó. Tía, estés mi tío. Verdad que es guapo. No está casado. Sig soltero. Mi quid sin aliento con el corazón en un puño. Bajo la intensa mirada de Sofía. Finalmente, salí corriendo. La cena ya estaba en pleno apogeo cuando salí a tomar el aire. De una calada profunda a mi cigarrillo y exhalé un perfecto anillo blanco de humo. Apoyo en la ventana. Observe en silencio el bullicioso tráfico de abajo.
Estos últimos ecos habían sido inquietants. En mis peores momentos, tuve que estar hasta el último centavo. Por suerte las cosas, por fin estaban mejorando. El ambiente era tranquilo. Los pasos que se acercaban eran medidos, casi dubitativos. Levante la vista. Sofía estaba a unos metros, con las manos en los bolsillos. Me miró con sus ojos oscuros y indescifrables. No te había desde hace cos, y has vuelto a fuma. Nunca antes habías tenido malos hábitos, como este. At siempre. Y una persona a la que nunca se podía ligar a comprendo del todo. Bajó la mirada, y apagó el cigarrillo con destreza. Señorita Miller, seguramente no ha venido hasta aquí solo para pilarme con mi pequeño vicio. Impis a caminar. Lico de mis zapatos, de cuaro resonaba en el vazio. Fue algo chocante. Cada paso parece ladrarme con fuerza en mi corazón. Al ligar junto a Sofía, de repente agarro del brazo. La mujer respiraba con dificultad. Ethan, no tienes nada que decirme. Preguntó Sofía con voz ansiosa, incluso un poco desesperada. Solo entonces levante la vista y me encontró con los ojos algo enrojecidos de Sofía. ¿De qué hablan los ex? ¿Remember el pasado revivar viajes lamas? Ethan, ni se te ocurra hablandarte. Mi repasha una y otra vez. Ahora puedes sentir algo por quien quieras, menos por Sofía. Un buen caballo, no velve, a la hierba via dia. Sofía bajó la mirada y, en lugar de responder, preguntó, ¿Dónde has estado todos estos ecos? He intentó, encontró, pero nunca, supe nada, de ti, mi burl, por qué me buscabas? Para mí, mi parada, no era diferente a la perdida de un gato. Si hoy sencia, lastima, por mí, daría en poco, mes de comida. Si mañana le gustaba a tres personas pasaría hambre. Yo solo era una moscata que Sofía tenía al ver mi expresión indiferente. Sofía me miró fijamente como si intentara leerme el alma. Ethan eres cruel. ¿Cómo te atreves a abandonarme sin decir nada? En la universidad, Sofía y yo éramos novios. Yo era estudiante. Mientras que ella y dirigia la economía. Corporación familiar Miller Industries. El círculo de Sofía era extenso, compuesto principalmente por heterosa admirados. Un joven como yo de un pueblo pequeño para allá fuera del lugar en su mundo. Era muy atenta, y se encargaba de todos los details de nuestra relación. Mientras, mis compañeros se estresaban con los exámenes y las tareas. Sap, me mostró un mundo mucho más amplio, paseos en barco, por Landres, exposiciones de arte en Paris. Conduce a toda velocidad por una autopista estadounidense al atardecer. Gastar en Roma era un torbellino de extravagancia. Una sola noche podía costar lo que una familia normal ganaba en la nova. Sin duda, Sofía era una novia muy capaz. Pero para mí, el mundo que vivía nunca furamente mío. Había una enorme diferencia de clase entre Sofía y yo, y esta relación era inherentmente desigual.
no podía escribir a mi novia cuando quería, como hacían las parejas normales, porque siempre estaba ocupada, y me daba miedo molestarla. Cuando salíamos, sus amigos nunca se molestaban preguntarme nombre. Era como si todos estuvieran de acuerdo tácitamente en que yo solo era el guapo novio trofeo. Sabía que en esta relación siempre estaba por debajo de ella, y que Sofía tenía todo el poder hasta que tiempo después. Vi con mis propios ojos a un actor famoso con el brazo alrededor de Sofía en una gala. Se veían tan bien juntos. A diferencia de mí, no era tantos celos como una profunda sensación de insuficiencia. Es abrumador sentimiento de inferioridad me aplastaba. Detestaba la parte me que no encajaba en el mundo de Sofía. Detestaba mi yo sin logros. Precisamente por eso no podía quedarme a su lado. Con ella cerca, siempre me sentía protegida. Así que, una noche cualquiera, mi mood en silencio del apartamento que Sofía me había comprado, sin ruptura sin despedida, rompí mi tarjeta. Sim corto, todo contacto. Pense que, cuando nos volviéramos a encontrar, seguramente sería lo suficientemente exitosa como para estar a la altura de Sofía. Lo que quería era respeto visible reconocido. Durante esos acos viví en otra ciudad. Trabe duró para ahora. Muchos acos después al enfrentarme a la cruda realidad de la pobreza me convertí en diseñadora de joyas de alta gama. Me contrataron de nuevo en el país con un buen sueldo, y me establecí en esta ciudad. Sabía que mi decisión era egoísta con Sofía, pero no era lo que quería leaders. Aunque nos hubiéramos obligado a permanecer juntas. A la larga, no habríamos sido felices apartando de mis recuerdos mayor a Sofía. Parecía inmadura que hacía unos acos. Did you escapar un largo suspiro? En tan solo unos acos, mi mentalidad había cambiado mucho. Me inclinaba, sobre los pros y los contras, a reflexionar con detenimiento. Igual que ahora existía una distancia y una frialdad entre Sofía y yo, fruto de acos de separación. Se aferraba a la persona que fui en la universidad, como en primer amor grabado, a fuego en su corazón. Ya no podía darle ese sentimiento. Mayor a Sofía y suspira suavemente. So que me fui demasiado precipitadamente. Sofía, no había futuro para nosotros. Aquello a lo que te aferras, ahora ya no significa nada para mí, chia. Pero Sofía no me, veo Sofía no me, deo. Mi rostro hacia la escalera, su cuerpo femenino presionando contra el mío. En arrebato de nerviosismo, Sofía me acorraló. Estaba furioso. Sueltam, Sofía. Sus ojos me sujetaron con fuerza, negandos, obstinadamente, a soltarme. No lo hair. Ya te solt una vez. No te soltar, de noble pase, lo que pase. Dicho esto, sin darme tiempo, a pensar Sofía me besó, con vehemencia. Cuanto me resistía, fuerte me sujetaba. Entre jadeos, hundió la cabeza en mi pecho. Lágrimas saladas, me empaparon. Estaba el arrepintió. Era la primera vez que Sofía la raba delante de mí.
An el Silencio, del lugar, la voz de Sofía. Tembleba, entre solazos. No me evites Ethan, dime que no puedas, dejar mi ir. Dime que te has arrepentido cada día desde que rompamos. Dime que solo me has amado, a mí, en esta vida. Solo dilo, y te, darlo que sí. En la atmosfera, apreciaba, no pude articular palabra. Solo hoy lo entendí, Sofía también tenía momentos de descontrol. Pero, no necesariamente por mí. Quizá su vida amorosa era complicada. Quizá lavaba. Eco sin querer dejarme ir. Pero era evidente que tenía a alguien ms. Porchus seguía, insistiendo. Bajó la mirada, y la partí suavemente. Si te lo dijera me creeres. Al cruzar nuestras miradas, vi como la luz en los ojos de Sofía se apagaba. Gradualmente, dad al salir de la escalera. Mi hermana me buscaba por todas partes. Al verme, expresión extraña, me preguntó preocupada, ¿qué te pasa? Sonre y neg con la cabeza. Solo salí a tomar ira. Vamos, mi hermana, me miró, con picardio letters. Lily me dio. Ethan, conoció. Ethan, conoció. A una mujer, muy guapa, en el ascensor. Ethan la conoces. Era mi novia en la universidad. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de mi hermana. Durante tantos ecos, he internetó convencert de que les de una oportunidad a las chicas que te rodean. Siempre te negaste. Few por ella, neg con la cabeza. Consentimientos encontrados. Hermana, nois, que en tuviera, asuntos, pendientes. Mi hermana no insistió. Sonrió y me tomó la mano. Estoy casada y tengo un hijo. Así que, naturalmente, espero que alguien te cuide. Pero más que eso, quiero que seas feliz. Mientras seas feliz, no importa si nunca te casas en esta vida. Me miro con ternura. En efecto, a lo largo de los ecos, no me habían faltado mujeres interesadas en mí. Eran muy atentas, guapas, inteligentes, generosas, amables, y consideradas. Sin embargo, nunca encontré el valor para iniciar una nueva relación. El problema era mío. Poco a poco había perdido la capacidad de amar el lunes por la mañana. Mi asistente, Sam, estaba en mi oficina, dando su informe diario. Yo estaba absorto en besitos, haciendo varias cosas a la vez. El terminar sus asuntos laborales el tono de Sam degeneró en una clara vacilación. Ethan, una mujer te buscaba afuera, hace un rato. Muy guapa. Dije la pluma. Y Meyer, a Sam. Dujo su nombre. No, solo dio que, quería, vert, at. Meyer mi reloj. Y asentí. Acompañala a la sala de conferencias. Voy para a la enseguida. No fujaste que. Abrí la puerta de la sala de conferencias. Que comprende. Por mi había llamado, específicamente. Sofía lavaba, un vestidito, negro hoy, con un aspecto, ms, accesible, de lo habitual. Al verme entrar, sus ojos oscuros brillaron. Desde que, entre hasta, que me senté, su mirada no se apartó de mí. Señorita Miller, sin duda, trabaja, usted muy rápido,
encontrando, mi estudio, enseguida. Fruncí los labios. Y mirar a la mujer sentada frente a mí, a percibir. El sarcasmo, en mi, voz, Sofía claramente, no lo tomo a mal. Ethan estoy, aquí hoy para hablar de una colaboración. La misión, decir palabra. Queo como dicens en un hilo de diamantes. Los ojos oscuros de la mujer eran claros, con un extrago atractivo, aprit los labios. Y tome en sorbo del café que tenía al lado. Sería una tontaria no ganor tabra todo de una capitalista, como Sofía Lettas. Por catisha professional pregunter el propósito de esta en hilo de diamantes. Una sonrisa languida se dibujó en los labios de Sofía Lettas. Para mi boda. Al decir esto, la mirada de Sofía se suavizó de una forma que nunca antes había visto. Se me derramó el café de la taza y retire la mano rápidamente. Era el novio exactor famoso. Sin duda un gesto grandioso. Solo en un hilo de diamantes, diseñado a medida, historia, a la altura de su estatus, Sofía me miró significativamente. ¿Hay algún problema? No. Reprimiendo. La amargura, que sencha, la mire. Si las haré. Miller tin alguien. Dítalo, requicio, especifico. Puede comentárselo a mi asistente. La confirmar los pasitos imstard. La mujer arqueo una sea. Sin darm option. Es mejor que hable directamente con usted. Mi novio es bastante exigente. Si no queda satisfecho con el deseo, yo ser la que sufra las consecuencias. No. Al ver que incurría negarme. Sofía insistió. Ethan, somos viejos, conocidos, verdad? Ni siquiera me haces es piquego favor. Dicho esto miró a mis compañeros fuera de las sala de conferencias. La amenaza en su tono era. Evitente de acuerdo. Gano. Desde luego. No quería que nuestra relación pasada se hiciera pública. Al sacar el móvil, a WeChat una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Sofía Lettas. Tras obtener mi información de contacto, Sofía se mostró sorprendente en colada. No me envió ni en solo mensaje, ni preguntó por el progreso del disco. Me senté bastante a gusto con la situación. Así evitaba ponerme nervioso cada vez que nos veíamos, pero a veces el destino juega malas pasadas. Jamás imagine que, después de tantos años, Valeria, AVRA's famoso actor, salía del apartamento de enfrente cuando yo volvía a casa. Pedasa, tener prisa, y nos encontramos en el ascensor. Ethan me llamó con una voz ligeramente sorprendida. Miguel, conmocionado, sabía mi nombre. No parecía hostil. Sus largos dedos señalaron con cotelami apartamento. Vives aquiescenti. Si. Lo compra. Hace poco. Pareció comprender algo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ah, no me he presentado. Soy el hermano de Sofía. Me llamo Michael. Hermano. Michael me estrecho la mano amablemente. Así que la persona que acompañaba a Sofía a la gala era su propio hermano. Me preguntaba por esa chica de repente quería comprar un apartamento aquí. Fue por ti. Michael soltó una risita significativa.
Si no te molesta, puedo pasar un momento? Sí, claro. La sorpresa fue demasiado. Invita Michael a casa, aunque con retroso. Quieras algo de beber. Con agua me basta. Le sonre a Michael. Tenía un aspecto pulcro, y desde que entró, mi había estado observando sutilmente. Su mirada era inquisitiva, pero a la vez amiable. Noté de curiosidad, saber cómo se tu nombre. Pregant, sentada en el sofá frente a él, viendo la mirada en silencio. Deb tener algo que ver con Sofía? Michael bebió un sorbo de agua, y me miró con seriedad. Few disputes de que ustedes dos se separaron, que subtiti. En aquel entonces, mi hermana te buscaba, desesperadamente, moviendo, cielo y tierra, pero fue en vano. Quizás no lo crees, pero Sofía siempre ha sido muy estoica. Era la primera vez que se comportaba así por un hombre. La dije que tal vez tenías todas sus razones, y que si estaba destinado a ser, se volverían, en contra. Después te buscó durante más de 6 meses, poco a poco, fui perdiendo la esperanza. Y la vi caer en pecado hasta que da fui a verla. No creo que olvad jam asa escena. Estaba en la bañera, con una profunda herida en la muñeca. Un rugido me resonó en la cabeza, y me quedé en blanco. Sofía había intentado suicidarse por mi culpa en ese momento. Michael finalmente se derrumbó y loro. Sentí un escalofrío, recorrió mi espalda. La sangre se me heló. Michael se cubrió el rostro, solozando mientras hablaba. Entré en pánico, inmediate, en ambulan, Alonzia. Durante esas horas fuera del quirófano, imagine un millón de posibilidades. Afortunadamente, se salvó. Cuando Sofía despertó, estaba completamente deprimida. Lo primero que me preguntó fue, ¿por qué me salvaste, Ethan? Mi hermana, antes tan llena de vida, y vitaleta, quedó destrozada. Las lágrimas corrían por mi rostro, cada vez más torrenciales. Sentí un dolor agudo en el corazón. Nunca supe nada de esto, Michael. Lo siento mucho por lo que la hice. Michael se calmó poco a poco. Se secó las lágrimas y sonrió, negando con la cabeza. No es de culpa. Es culpa de mi hermana por ser tan terca. Una vez que se enamora de alguien, siempre se queda con esa persona. No te dejes engañar por su habitual indiferencia. Te quería de verdad con todo su corazón. Ahora que has vuelto tanto, si podéis reconciliaros como, si no, espero que puede aclarar los malentendidos. Michael se levantó y me dio una palmadita en el hombro. Lo miro y vi animo, en sus ojos como, si me dijera que, todo iba a estar bien, una intensa ola de culpa me inundó. Pense necesito tiempo para procesar lo que pasó. Entre Sofía y yo. Tom la mano de Michael y finalmente asentí el viernes por la noche. Jovens y mujeres movían sus hermosos cuerpos con desenfreno en la pista de baile. Nuna mesa cercana, nuestro grupo celebraba el cumpleaños de nuestro amigo Chris. Alverm de Estrada se sentó a mi lado. Nunca imagined que Sofía fuera tan devota. Olvidate de ti hasta. Yo me sorprendí. Al todo esto. Chris hablaba, en serio, sin sus bromas habituales. Antes pensaba que Sofía era solo una niña rica,
y mamata, y paresha, indiferente hacia ti, pero ahora parescuno era así. Levante la vista, hacia Chris, el sonrio con sorna. Sofía vino a buscarme, hasunos acos, estaba demacrada. Parecía haber perdido toda su vitalidad, preguntandome constantemente por ti. En aquel entonces, te guardaba rencor, así que, naturalmente, me neg, a deshacerlo. Ahora que lo pienso, si se lo hubiera dicho, quizá, no habría intentado suicidarse. Chris suspiró, con culpa, y se bebió el trago, de un solo, sorbo bajo la mirada, sintiendo un dolor insoportable en el corazón. Aprid los labios, me voy. Que se diverten. Antes de que Chris pudiera hablar, Sara se levantó. No bebí esta noche. Puedo llevarte a casa. Meyer, a Chris Quayan, se encogió de hombros enosamente. Sara era compañera. Maya y Chris en el instituto. Desde que regres al país, mi había estado cortellando sin descanso. Chris me había dicho que le gustaba en el instituto. Yo era demasiado ingenuo entonces como para darme cuenta de los sentimientos de Sara. No te preocupes. Puedo coger un taxi. Dijcon una leve sonrisa, pero Sara insistió en llevarme. Has estado bebiendo. Probablemente no si buena idea que tomes un taxi sola. De todas formas mi casa queda de camino a la tuya, así que no hay problema. Sara irritaba, entusiasmo, ya, no pude negarme. Mi apartamento estaba muy cerca del bar, a solo 10 minutos en coche. La noche era fresca, como el agua. Y solo quedábamos. Nosotros dos bajo la farola. La sonre a Sara, gracias por tomarte la molestia de traerme de volta tan tarde. Mi mirada sincera pareció sorprenderla, y se puso un poco tímida. Sonrió acomodándose el cabello detrás de la oreja. No pasa nada. Luego respiró hondo con ligero nerviosismo. Estás libre y este fin de semana. Me encantaría invitarte a cenar. Me sentí mal, y Meyer, a Sara con gesto de disculpa. Lo siento, pueda que tenga que trabajar hasta tarde este fin de semana. Rapidamente intervino como, si no quisiera que me sintiera mal. No te preocupes. Acabas de regresar al país, así que probablemente estás hasta arriba de trabajo. Si tienes en da libra, avásame cuando quieras. Myra Sara, a los ojos. Lo siento mucho, pero ahora mismo no busco una relación. Quizás deberías considerar a otras personas. No tienes que perder el tiempo conmigo. Mis palabras fueron firmes. Y la sonrisa de Sara se congeló. En cierto modo, Sofía y yo éramos igual de testarudas. Mi gayer para pero Sara me la modeste, otras. Con la mirada intensa. Ethan esperó. Elda en que. Por fin me vis. Como si temir que la recazara de nuevo, se subió rápidamente a su coche. Estas. No fue hasta que su coche desapareció en la noche que soltó un leve suspiro. Moris algo tan doloroso. Incluso después de haberla recibido tantas veces. Sara seguía esperando que alguien da cambiara de opinión. Pero siente algo no es lo mismo que está enamorado. Aku nunca podría sentir eso por ella. Me ajuste el abrigo. Y corrí hacia
el ascensor. Las puertas se abrieron con un tintinio y una oleada de olor alcohol me golpeó. Me estaba Sofía desplomada en el umbral, hecha un desastre. Incluso en ese estado, tenía una rara elegancia, difícil de ignorar. A sus pies había una pila de latas de cerveza vacías. Cuánto habría bebido. Frunci el sino mientras nuestras miradas se cruzaban en silencio. Nunca antes había visto a Sofía tan destrozada. Tenía los labios apretados y tras una larga pausa finalmente susurró estas. No pudo terminar los palabras, se la atascaron en la garganta. Abrió los puños sin darme cuenta, y las yemas de mis dedos palidecieron. Yoche, como si las palabras la pasaran demasiado. La mujer que te acaba de traer a casa están juntas. Scufea pereza, hecha pedazos, sesollos, almendrados, casi sangraban de doila. Así que por eso había estado bebiendo esta noche. No es lo que piensas. La mujer, queriendo ayudarla a levantarse, pero apart, OHS, mi mano con un destello de dolor en los ojos. Tras un instante esbozó una sonrisa amarga. Ethan, che soy para ti. Dicho esto, se puso de pie pateo una lata vacía. Y se dirigió, tambaleando, hacia el ascensor. Así cinems, Sofía se marcó, sin escuchar una sola palabra de mi explicación. Y esa noche, apenas dormí, sonando con mi pasado con Sofía, se reproduce como una presentación de diapositivas en mi mente. En mi 21º cumpleaños, Sofía me había preparado una sorpresa. Fue el cumpleaños más feliz de mi vida. Me puso en reloj en la muñeca y me prometió y me pareció para siempre. Nos abrazamos y besamos mientras todos nos miraban con envidia. Siempre he tenido el sueño ligero, y Sofía siempre esperaba a que me durmiera primero. Cada vez que me despertaba de una pesadilla me daba unas palmaditas suaves. Ethan tranquilo. No tengas miedo. Solo fue un sueño. Todas esas noches en el extranjero, y tanto de menos su aroma. Pero solo me esperaba una habitación fría letters, lo admito, fui un cobarde, no me atreví a mostrar él a Sofía cuanto la quería, por miedo a que me menospreciara. Tampoco soportaba la idea de compartirla con nadie. Por eso me mantuve aliado do país durante ecos, aterrado de enaram de que se había casado. Al despertar del sueño, el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Levanté para beber un vaso de agua. Cuando sonó mi teléfono, un número desconocido contest. Y al otro lado de la línea había mucho ruido, un caos. Se oyó la voz de una mujer alavaída. Ethan, gracias a Dios que contestaste. Sofía quería beber con nosotras esta noche. En cuanto llegamos al reservado, empezó a beber como si no hubiera un mañana y nadie podía pararla. Algunas no pudimos contenerla, y ahora está completamente borracha. Creo que es por de culpa. Puedes venir a buscarla. Me palpitaban las sienes. Rápidamente pedí la dirección. Cuando llegué al bar, Megan, la amiga
de la infancia, de Sofía, mi esperaba, aferrá. Ethan, por fin legist. Sofía sig, inconscient. Wist tool quion lamo, su, fui, yo. Cuando lami, todavía decía, tu nombre. Mis pasos vacilaron. Megan me miró. Confundida, tu pasa, force una, sonrisa débil, nada. Dentro del reservado estaba Sofía, completamente dormida. Closo barraca, se tan refinada, su piel, clara ligeramente rosada. De alguna manera, incluso más dulce, que cuando estaba despierta. La leave al asiento trasero del coche. Cuando mi guiar, para Megan me detuvo. Ethon secuis, atrevido la marti o si, dada la situación, para Sofía dioku no había letters. Problema. A partir de ti, nunca hemos llamado, hacia nadie, Las calles estaban vacías. En el silencio, me apoyé, en el coche, con las manos, en los bolsillos. En aqua, entonces, ninguno de ustedes siquiera preguntó mi nombre, solt, una risita. Siempre me molesto que la gente me viera como el mantenido de Sofía. Megan se dio cuenta, te equivocas. Sofía nunca lo vio así, decía que eras. Joven, sensible y que demasiada atención te incomoda realidades. En privado, siempre te vimos. Como su pareja, nadie Sofía lo ha pasado mal estos últimos ecos. Como su amiga no puedo decir mucho. Espera, a que despierti. Y pregunto tú, misma. Soltan largo suspiro. Con los amigas de Sofía. Siempre estaf protegida. Nunca me juzgaron por mi pasado. Resulta que Sofía había estado allanando el camino para mí todo este tiempo. Este tiempo, solt una risa amarga, y esa tanta de Sofía, to acula todo. El trayecto de 10 minutos, se me hizo eterno. Para cuando llegamos a casa, Sofía ya estaba casi sobria. El ascensor se acercó lentamente, y ambas guardamos silencio. Or porche compreste el apartamento de enfrente del mo. El pregunt en voz baja, rompiendo el silencio. Sofía Terreo y luego admitió en voz baja, quería vert dio de y salí primero del ascensor. Quedas en mi casa ya? No era una opción, así que Sofía no tuvo remedio que marcar el código de su apartamento. Estaba a punto de decirlo, que descansara cuando, de repente, me agarró con una fuerza que desconocía, y mi tío dentro. En la oscuridad, cerró la puerta como si fuera un reflejo, me acorraló contra ella y me besó de puntillas. El beso con el alcohol de por medio, fue abrumador, sin titubear, fue salvage, lleno de pasión pura, y atodito la abrace, por la cintura. Incendio, la luz y la habitación, se iluminó. Sofía se pegó a mi pecho con los ojos brillantes de amor. Lo siento, no debí haberte ignorado. Te espera durante horas. Esta noche. Y cuando vai. Aesa, mujer. Dejarte. Los celos me dominaron. Y perdí el control. Parecía una niña que se había equivocado, esperando que la perdonara. Hatia, acos que no vea,
a Sofía tan tímida, tan infantil, ni siquiera recordaba la última vez, me ardían las mejillas, sentía la cara como si estuviera en llamas. La explique con paciencia. No es eso. La gusto, pero no la he dicho. Q sooth. Sofía soltó una risita dolosa. Su mirada se volvió más profunda, como la luz de las estrellas, en sus ojos oscuros. De repente, la alzó en brazos. Mi voz sonaba ronca cerca de su oído. Sofía ya no puedo continuar. A la mañana siguiente, despert en la cama, de Sofía letters me puse unas zapatillas. Why Sally? Sofía estaba en la cocina preparando gachis. Alverme puso en tazón. Humant de gachas de mijo. Sobre la mesa, toma, prueba mi comida. Me senté en un taburete alto. El aroma de las gachas me tentaba, pero no tenía apetito. Mir a Sofía que seguía ocupada con la mirada perdida che te pasó en la herida de la muñeca. Se puso rígida, sguero evitando mi mirada. Me acerqué, extendiendo la mano hacia ella, pero me detuvo. Oh, no Myers. Esta cicatriz es fea. No la escuche. Why tome su mano con delicadeza. Mientras mis dedos recorrían la cicatriz, las lágrimas me inundaron los ojos. Era tan profunda que no podía soportar pensar en ello. Si Michael no hubiera aparecido, no podía imaginar que habría pasado. Si Sofía realmente se hubiera quitado la vida por mi culpa, cargaría con esa culpa para siempre. Me secó las lágrimas con suavidad por choiloras. ¿Estoy bien? No. La agar la mano. ¿Cómo puede ser tan tonta? Suspiro y me abrazo por la cintura. Durante los primeros 6 meses después de no encontrar, te odi muchísimo. Te odi por perseguirme y luego abandonarme. Pero lo entendí. Debo decir porque no era suficiente. Por eso te fuiste. Pero cream, desde el death, en que nos tutamos, me entregó, por completo, guar, que me casaría contigo. Cuanto ms, suave habluba, ms fortes, cayan, mis lágrimas. Estos ecos, habían sido muy duros, para ella. Intento sacarme las lágrimas, con torpeza, y luego las beso. Ethan eres mi perdición. Aunque te odi todos estos ecos, no soporto verte fría, ni siquiera un poco. War, mi part, el corazón. Estoy condenada a estar siempre a tus pies. Admite que había sido demasiado imprudente entonces. Pero en había cosas que aclara. Había demasiados malentendidos entre nosotros. Leave Sofía al sofá. Cuando estaba contigo, me sentía muy insegura. Solo era una universidad, una sentivo, y tú, a triunfabus en tu carrera. Tenía miedo de que la gente pensara que no era suficiente para ti. No me atrevía a compartir mi felicidad, ni mi tristeza contigo porque sabía que estabas ocupado y no quería interferir en tu trabajo. En nuestra relación siempre me sentí inferior. Tu actitud distante me hacia pensar que solo estabas jugando conmigo como si fuera una mascota. Sofía me miró sorprendida, su voz era firme. Nunca pensó
Como si por fin comprendera la distancia que nos separaba, tuvo una revelación. Ethan, como puedes tener tantas ideas equivocadas sobre nosotros, pregunto, acercándonos a mí. Sabes por qué me enamoré de ti. Na con la cabeza. Y ella me explicó con paciencia. La primera vez que te vi fue en el cementerio de Oakwood. Llevabas una sencilla camisa blanca y sostenías crisantemos. Yo estaba visitando la tumba de mi padre. Lo vi a cantaros y me empezó pasar mi dist de Paraguas. Te pregunto a visa hacer. Y me digest que tu casa estaba cerca. Te vi cora bao la lluvia. Cuando te busc, ya te habas ido. Río suavemente. Nunca había conocido a un chico así. Tan amiable que prefería mojarse quedar sin agua. Use mis contactos para encontrar y estar contigo. Kens que nos casaríamos después de que te graduaras, pero eres tan independiente. No querías apoyarte en mí por mi estatus. Why no? Eres como otros chicos que se me pegaban todo el tiempo, pero yo soy posesiva. Cuando te va cerca de otras mujeres, me ponía celosa. Cuando te veía riendo con tus compañeros, me dolía no ser estudiante, no tener esas experiencias compartidas. Así que fingí que no me importaba. Respeté tus decisiones. Eso te hizo pensar que no te quería, ¿verdad? Nunca la había oído decir eso. Se preocupaba tanto por mí. Con todo dicho, admití, por todo eso, no me atreví a demostrarte cuánto te quería. Tenía miedo de que me menospreciaras. Se supone que un novio trofeo no se enamora de su benefactora. Tenía aún más miedo de mostrar mis verdaderos sentimientos, miedo de salir lastimada. Sofía me besó suavemente, con la voz llena de dolor. ¡Qué tonta! La enseguida era yo. Tenía miedo de que pensaras que solo tenía dinero. Incluso pensé que, si te gustaba mi dinero, no habría problema. Al menos tenía eso. Pero nunca te importaron esas cosas. Se me encogió el corazón. Lo que siempre me había molestado también salió a la luz. En realidad, esa no es la única razón por la que me fui. Pensaba que Michael era tu novio de verdad. Sofía se quedó atónita. Ethan, ¿por qué nunca me preguntaste? Solo acompañaba a mi hermano a una cena de negocios. Hablamos de todo el pasado y por fin comprendí la profundidad de nuestros malentendidos. Ese día, Sofía habló hasta el cansancio y se quedó dormida en mis brazos. La besé suavemente, la llevé a la cama y la arropé. Después de que volvimos, Sofía quería estar conmigo todos los días. Me llevaba a todas partes, con miedo de que volviera a desaparecer. Sabía que aún temía que la dejara. Sentí la misma alegría de recuperar algo tan preciado. Pero tras una felicidad intensa, la inseguridad suele aparecer. Aunque le repetía que no la dejaría, me abrazaba fuerte por las noches, como si quisiera que formara parte de su vida. Michael también estaba encantado por nosotros. Al vernos juntos, sonrió y luego lloró. Un mes después, le propuse matrimonio a Sofía en la villa que estábamos preparando para nuestra nueva vida. Sus amigos de la infancia estaban allí, y Chris también vino. La habitación estaba llena de rosas rojas, cada rincón decorado a la perfección. Sofía lucía radiant y deslumbrant. Me arrodillé y la miré con todo mi corazón. En mi mano sostenía el anillo de diamantes que me había pedido que diseñara. Hay que reconocer que era una planificadora nata, organizando todo desde que regresé. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios. Sofía, este es nuestro 6º año. Pero durante 4 largos años, no estuve presente. La contaminación se está disipando, la luz se intensifica y te veo con mayor claridad ante mí. Es un día cualquiera. Esta mañana estabas a mi lado, durmiendo plácidamente en mis brazos. No podía apartar la vista de ti. No quería dormir. Temía que si cerraba los ojos, volverías a desaparecer. Quizás no lo sepas, pero mientras te observaba, tomé una decisión audaz. Quiero proponerte matrimonio, aunque sea apresurado, aunque te asuste. Esta es una propuesta de verdad.
Mi chica me ha sido fiel durante tanto tiempo. Ahora me toca ser valiente. Quiero llevarte a casa. ¿Quieres venir conmigo? Desde donde estaba, vi temblar las manos de Sofía. Todos weiterreben. Cásate con él. Cásate con él. Cásate con él. Me sentí tan afortunado. Durante años, Sofía me esperó. Quizás en las incontables noches de insomnio que me esperan, aún recuerde la alegría de este momento. Sofía tomó el anillo y se lo puso en el dedo. De ahora en adelante, soy tu señora Collins. Los vítores se intensificaron, pero sus ojos solo estaban fijos en mí. Afuera, la luz de la luna era plateada, y la abracé con alegría. Me quedé en silencio un largo rato, con el pecho temblando. Ella dijo, «Eres el mejor regalo que este mundo me ha dado». No sabía que ella era el regalo que el cielo me había dado. Nunca se lo conté, pero años atrás, en el cementerio de Oakwood, acababa de perder a alguien muy querido. Me senté en los escalones del cementerio durante horas mientras el cielo se oscurecía. Sofía pasó mi lado. Su aroma era tan reconfortante. Entonces empezó a llover ligeramente. Se acercó y me puso el abrigo negro de su guardaespaldas sobre los hombros. Tu ropa es fina. No te pongas enfermo. Se hace tarde. Vete a casa. Aunque temblaba, sus ojos eran tan cálidos. Quizás nunca sepa cuánto significó para mí ese pequeño gesto. Asentí, vi que su ropa se mojaba y le di mi paraguas de la mochila. Nunca pensé que un acto tan simple la marcaría tanto tiempo. En un momento de desesperación, florecí, y mientras todos querían ayudarme, Sofía simplemente me ofreció un paraguas. Ella dijo, simplemente floreces.